സഫലം 55+ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോർജ് സി കാപ്പൻ സാർ, സെക്രട്ടറി അബ്ദുള്ള ഖാൻ സാർ, സഫലം കൂട്ടായ്മയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ചാന്ദ്രദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സഫലം 55+ നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഒരു ഭാഗമാകുവാൻ എനിക്കും കൂടി അവസരം തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് സാറിനോടും മറ്റ് ഭാരവാഹികളോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം സഫലം 55+ൻ്റെ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായി എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. So, as you all know, on July 20th, 1969, US astronaut Neil Armstrong first set foot on the moon for all mankind. At that time, landing on the moon was just a fiction. For centuries, mankind looked up to the moon, not really believing that one day they could really go there. 19 minutes after Armstrong, Edwin Aldrin also set foot on the moon and during the Apollo missions, Apollo 11 to 17, which happened during 1969 to 1972, 12 American astronauts walked on the moon and used a lunar roving vehicle to travel on the surface and extend their studies of soil mechanics, meteoroids, lunar ranging, magnetic fields and solar wind. And US Apollo missions returned 382 kg of moon rock for laboratory study. Here you can see the picture of geologist and astronaut Harrison Schmitt working next to a huge rock during the Apollo 17 extravehicular activities. Now let's see some of the moon facts. As you all might be knowing, moon is our nearest neighbor and it is the only natural satellite of Earth. It's located at an average distance of 384,400 kilometers from the Earth, and moon's equatorial diameter is 3,476 kilometers, which is almost 1/4 of the diameter of Earth, and moon's mass is of the order of 10 to the power 22 kilogram, which is almost 1/100th of that of the Earth, whereas sun's mass is of the order of 10 to the power 30 kilogram. And it's interesting to note that moon does not generate its own energy. Actually, moon is reflecting sunlight. And the moon rotates on its axis within every 27.3 days and the same amount of time it takes to travel around the Earth. That is, moon is performing synchronous rotation and that makes the same side of the moon face the Earth at all times. Now let me ask you a question. Why do you think that moon is the brightest light in the sky? നിങ്ങൾ രാത്രി ആകാശത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രകാശമുള്ള ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്, സ്കൈ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് മൂണിനെയാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? ഓക്കെ, when you look at the night sky, some of the stars appear brighter compared to other stars. That may be due to two reasons. One reason or one possibility is that those brighter stars are intrinsically brighter. Originally അവരുടെ brightness കൂടുതലാണ്. And other option is that they are closer to us compared to other stars. And in case of moon also, this is the thing, because moon appears brightest because it is so much close to Earth than all other sky objects. Okay, and as we have already seen, moon takes almost 28 days to spin on its own axis or to make one rotation, and also it takes the same time, takes the same 28 days to orbit around the Earth. That's why we call it as a synchronous rotation. Now let us see the reason for different phases of moon. You know that if we keep on observing the moon, one day we can see a very small crescent like this, and as we keep on observing for days, we can see that the size of this crescent keep on increasing, and finally we will get the so-called full moon, and later it keeps on waning. That means its size reduces,
keep on reducing, and finally it becomes the small crescent and then the so-called new moon, which is complete dark. Now let us see why we can see these different phases of moon. These different phases occurs due to the position of the moon with respect to sun and earth. Okay, now let's see the details. And before proceeding, just keep in mind that the sun rotates on its own axis, and the earth rotates on its own axis with the 23.5 degree tilt of its axis, plus earth is revolving around the sun in an elliptical orbit, and the moon is rotating on its own axis, which takes almost 28 days to complete one rotation, and also the moon is revolving around the earth in an elliptical axis. All these are happening in anti-clockwise direction. You can see the direction of this arrow. All these rotations and revolutions is shown in this figure. And also keep in mind that these images are not to scale. Actually, as we already mentioned, earth is 4 times larger than the moon, whereas sun is 100 times larger than the earth. That means sun is 400 times bigger than the moon. Okay, and also keep in mind that moon's orbit is 5.2 degree tilted to the plane of earth's orbit. That means നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, മൂണിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൺ വളരെ വലുതാണ്. അതുകൊണ്ട് സൺ എത്ര ദൂരെ ഇരുന്നാലും സൺലൈറ്റ് മൂണിൽ വരുന്നു വളരെ വളരെ വലുതാണ്. ഈവൻ ഭൂമിയുടെ പുറകിലാണ് ചന്ദ്രൻ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ചന്ദ്രന്റെ ആക്സിസ് നമ്മളൊരു ഇതുപോലെ ഒരു പടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇവർ 3 പേരും സെയിം പ്ലെയിനിലാണ്. പക്ഷെ ചന്ദ്രന്റെ ഓർബിറ്റ് ഈസ് 5.2 ഡിഗ്രി ടിൽറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട്, കുറച്ച് ചെരിവുള്ളത് കൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ പുറകിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തോന്നിയാൽ പോലും സൂര്യൻ പ്രകാശം ചന്ദ്രനിൽ വന്ന് വീണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചന്ദ്രനെ കാണാൻ പറ്റും. അവർ ഒരേ പ്ലെയിനിൽ അല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം. നമ്മളിനി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. വെൻ മൂൺ ഈസ് അറ്റ് ദിസ് പൊസിഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ സൺ ആൻഡ് എർത്ത്. ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ ഓൾസോ പ്ലീസ് കീപ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് സൺ ഈസ് വെരി ബിഗ് compared to earth and moon. And at this position, when moon is between earth and the sun, this side, this is the illuminated side of the moon, which is away from the earth. And also keep in mind that we can see the moon when it is night on earth. ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡേയും പകലും രാത്രിയും ഉണ്ടാകുന്നതെന്നറിയാം. അപ്പൊ സൂര്യനെ ഫേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സ്ഥലത്ത്, സൂര്യപ്രകാശം വീഴുന്ന സ്ഥലത്താണ് പകൽ ഉള്ളതെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം. സൂര്യൻ ഓൾറെഡി ഉള്ള സമയത്ത് സൂര്യന്റെ പ്രഭയിൽ ചന്ദ്രൻ മറഞ്ഞു പോകുന്നത് നമുക്ക് ചന്ദ്രനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ചന്ദ്രൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കണം. അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഇരുട്ടുള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവർ 3 പേരും പല പല പ്ലെയിനിലാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയേക്കണം. സെയിം പ്ലെയിനിലല്ല, സ്ലൈറ്റ്ലി ടിൽറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിനിലൊക്കെയാണ് ചന്ദ്രനൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. ഭൂമിയിൽ രാത്രിയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ഈ ഇരുണ്ട അർദ്ധവൃത്തം മാത്രമായിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് അന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ചന്ദ്രൻ ആണ് സോ കോൾഡ് ന്യൂ മൂൺ, ജസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഒരു വൃത്തം മാത്രം. ഓക്കെ, ദിവസം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ചന്ദ്രൻ അതിന്റെ ഓർബിറ്റിൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയും ഓർബിറ്റിൽ സൂര്യന് ചുറ്റും പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു, ചന്ദ്രനെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തേക്കണം. ആൻഡ് നൗ ലെറ്റ് us consider this particular position of the moon. When moon is at this position, this is the illuminated face of the moon, and when we look from the earth we can see only this much portion of the moon. വളരെ ചെറിയ, ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എർത്തിൽ രാത്രിയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അധികവും ചന്ദ്രന്റെ സൂര്യപ്രകാശം വീഴാത്ത സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. വി ക്യാൻ സി ജസ്റ്റ് എ സ്മോൾ ക്രസന്റ് ഓഫ് ദ മൂൺ. ഓക്കെ, ഈ പടത്തിലും അത് ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. Now we are discussing about this position where we can see a waxing crescent of the moon that occurs when the illuminated half of the moon faces mostly away from the earth with a tiny portion visible to us from our planet. Just ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ചന്ദ്രക്കല മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് കാണുന്നത്. And it grows daily as the moon's orbit carries the moon
moon's day side farther into view. Every day the moon rises a little bit later. If you keep on observing the moon, you can visualize all this. And when moon is at this position, when we look from Earth, this is the illuminated side of the moon, and we are looking in this direction, then we can see actually half of the illuminated half when we look from the Earth. That is called as first quarter, because moon is now a quarter of the way through its monthly journey, and actually we can see half of the illuminated half at that position. Okay, and as it proceeds, it becomes we can see more and more illuminated part of the moon. When it is at this position, it is called as a waxing gibbous, because most of the moon's illuminated side is visible to us. It is called as gibbous because it's more than a semicircle, but not a complete circle. And it proceeds, and when moon is at this position, again keep in mind the sun is very big compared to the Earth, and when if you look at this picture, we feel as if the moon is behind the Earth, but since there is an inclination of its orbit, the sunlight falls on the moon and we could see a full moon. Actually it's a half moon, but we call it as a full moon because we can see the full circle. And again, as the moon continues its journey on the orbit, and Earth is also continuing its journey on its own orbit, we can see the waxing gibbous, last quarter, waxing crescent, and again the new moon, which is complete dark. Okay, and this graph taken from the NASA side shows the position of the moon and the sun during each of the moon's phases, position of the moon on its orbit and position of the sun, and this line gives us the moon's phases. That is how moon appears from the Earth during each of the phases. Okay. Now let's try to understand how does solar eclipse occurs. Solar eclipse occurs when moon comes between sun and the Earth. Actually we know that sun is 400 times bigger than the moon, but at the same time sun is 400 times farther away from the Earth compared to the moon. And the solar eclipse occurs only when sun, moon and the Earth comes on the same line, that means on the same plane itself. That means moon is blocking the sunlight from reaching the Earth. Okay. Moon is coming between sun and the Earth. Okay. That is the reason for solar eclipse. ഇത്ര വലിയ സൂര്യനെ ചന്ദ്രൻ മറയ്ക്കുന്ന ഒരു വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് സോളാർ എക്ലിപ്സ്. ആകെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇവർ മൂന്ന് പേരും സെയിം ലൈനിൽ സെയിം പ്ലെയിനിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തേക്കണം. Recently we could observe an annular solar eclipse in 2019 December, and this picture gives us an idea about the lunar eclipse. That means when moon comes just behind the Earth and when sun is on the other side of the Earth, we can see that since Earth's shadow is falling on the moon, we cannot see the moon for some minutes or some hours. When it is passing from here to here, moon will be occulted by Earth's shadow. This is called as lunar eclipse.